Okay, good morning, good afternoon, class. So let's start our lesson for our class for with a short prayer. Quietness and truth. And in your sorrow, I'm so with you. It's time for the I love you still and so close. Since the whole myself, I'm so with you. This time, that you Sa name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good afternoon, class. Buti at nakapasok kayo sa ating online class. Pasensya na kayo kung hindi ako nakapag-online kanina kasi mahirap yung internet kanina, yung internet connection. At ang dami kong ginawa. Okay, so at least naihabol natin yung ating lesson for today. So before I move to our lesson for today about sum of geometric sequence, meron ba kayong mga tanong
doon sa lesson natin nung nakaraang linggo. Para sa mga nandito ngayon, meron ba kayong mga tanong doon sa lesson natin nung nakaraang linggo? Or naintindihan nyo ba yung in-upload kong video, yung ni-record kong PowerPoint presentation? Pwedeng mag-mute and unmute. Naririnig nyo ba ako na? Opo. May mga tanong ba kayo o wala naman? Naintindihan nyo ba yung lesson? Wala pong tanong, ma'am. Okay. So, wala naman. Kung wala namang tanong, di mag-proceed na tayo sa ating sum of geometric sequence. Kung may tanong kayo at nahihiya lang kayo magtanong, pwede kayong mag-chat, mag-direct chat sa akin para malaman ko kung meron kayong mga tanong or i-PM nyo na lang ako. Kung hindi gaanong naintindihan, pwede nyo naman akong i-PM. At pwede ko namang i-explain sa inyo. Okay? So, our lesson for this week, for today, is all about the sum of geometric sequence. So, again, what do you mean by geometric sequence? Ano yung palatandaan nyo na ito ay geometric sequence? Kasi you cannot use the formula if hindi ito geometric sequence. So, dapat alam nyo na yung sequence na yun ay geometric para tama yung formula na gagamitin nyo. So, what do you mean by geometric sequence? Anyone? Hindi ko nakikita. Ayan. Yes, Ruiz, Maritoni. What do you mean by geometric sequence? Geometric sequence is a sequence of numbers in which the ratio between consecutive terms is constant. Okay. Next, sino pa? Kahit Tagalog, kung paano nyo naiintindihan. Very good, Ruiz. Yes, sino pa? Yes, Francisco. Ma'am, kapag pinag-divide po yung second number sa first number, tapos yung common ratio po is parehas. Okay, so kapag nag-divide ka na ang nakuha mo ay pare-parehas ang sagot, then that is a geometric sequence. Ano pa? May palatandaan pa ba kayo kung bakit siya geometric sequence? Anyone? Wala na? So, ang isa pa, kapag yung ratio na yun ay minultiply mo sa first term, ang sagot dapat ay yung second term. Kapag yung ratio ay minultiply mo sa second term, ang sagot dapat ay third term. Naintindihan? So, nagmumultiply tayo sa geometric sequence ng common ratio. At ang common ratio ay nakuha galing sa dinivide or yung quotient ng second term and first term. Okay, so let's move on. Ngayon, kukunin naman natin yung sum nung geometric sequence. Okay, so before, all throughout this lesson, you are expected to learn this. One, to find the sum of the terms of finite or finite geometric sequence, and then you need to find the sum of the terms of infinite or infinite geometric sequence. So dapat daw alam mo kung paano kung paano makukuha ang sum or total kapag meron kang finite geometric sequence at infinite geometric sequence. So again, what do you mean by finite and infinite or finite and infinite? How will you differentiate the two? Yan yung unang lesson natin ng ngayong mathematics. Ako, ma'am. Yes. Ma'am, ako. Yes, Buena ba Buena yun? po ako, ma'am. Yes. Buena, what do you ma'am. mean by finite Finite po. or finite? Finite or finite? Finite. Ay po, ma'am. Finite may katapusan, and infinite is walang hanggan. Okay. So, diba, ang dami nyo pang hugot dyan. Kaya hindi nyo makakalimutan yan. So, when you say finite or finite, ibig sabihin may katapusan. And then, when you say infinite or infinite, infinity, walang katapusan. Very good. So, dapat, paano ba kukunin ko pag
may katapusan yung terms. Halimbawa, 5 lang yung geometric terms or geometric sequence mo. 5 lang ang terms. So, paano mo kukunin? So, a sub 1 plus a sub 2 plus a sub 3 plus a sub 4 plus a sub 5. So, definitely, ganun siya. Pag infinite, paano pag infinite? Walang katapusan. Yun, paano mo makukuha yung sum, yung total? Okay, so yan ang dapat na malaman nyo sa lesson natin na to. Okay, next. Let us try this one. The example number 1, sum of geometric sequence. So for example, we have sequence 3, 6, 12, and 24. So before you solve, kailangan malaman mo muna na siya ay geometric sequence or arithmetic sequence. Kasi pag arithmetic sequence yan, iba yung formula. So ito ay geometric sequence. Now, the question is the sequence 3, 6, 12, 24 a geometric or not? Pwede kayong mag-chat direct sa akin o pwede niyong sabihin Geometric dito. po. Okay, geometric ang 3, 6, 12, 24. Bakit siya naging geometric? po. Yes, geometric, tama. Kasi Bakit pag siya naging pinag-divide geometric? po yung Yes. Say your name first. Veronica po, ma'am. Okay, Veronica. Yes. Bakit siya naging geometric sequence? Kapag pinag-divide po yung second number tsaka yung first number po. The answer is? 2, ma'am. 6 divided by 3 is 2. Okay, Tapos 6 ganun din po divided sa by susunod. 3 is 2. Then, 12 divided by 6 is still 2. Then, 24 divided by 6 is 2. So, ibig sabihin, nakakuha tayo ng common ratio. So, pag dinivide natin ang 6 divided by 3, magkakaroon tayo ng sagot na 2. And then, same thing kapag 12 divided by 6, the answer is 2. So may common ratio tayo. And to check if the sequence is correct, gagamitin natin ang multiplication. So 3 times 2 na nakuha natin common ratio, the answer is 6. 6 times 2 is equal to 12. 12 times 2 is equal to 24. 24, ano kaya yung fifth term? Ano kaya yung fifth term? 48, ma'am. Okay, 48. Kasi 24 times 2 is equal to 48. Very good. Now, what we're going to do is to find the sum of the first 5 terms. So, our first 5 terms is 6, 3, 6, 12, 24, 20, 48, and 43. Ay, 48, sorry. Our first 5 terms is 3, 6, 12, 24, and 48. And if you're going to add or get the sum of the first 5 terms, you will come up with 93 as total. And this 93 is known as geometric series. So when you say geometric series, it is the sum of the geometric sequence. Ano uli ang geometric series? Sum of geometric sequence. Very good, Labalan. So that is sum of geometric sequence. Geometric series is a sum of geometric sequence. Okay. Now, how about if you are asked to find the first 10 terms? So, ibig bang sabihin, magta-times 2 times 2 times 2 ka pa? How about 15 terms? How about 20 terms? Ano sa palagay nyo ang mai-experience nyo kapag pinahanap sa inyo ang sum ng first 10 terms, first 15 terms, or first 20 terms, or first 50 terms? Ano sa palagay nyo ang magiging experience nyo kapag ganon? Would it be okay? O masakit sa ulo? Or nakakatamad gawin? Ano sa palagay nyo ang mangyayari pag pinakuha ang first 50 terms? Masakit sa ulo, ma'am. Masakit sa Hirapan po, ulo. ma'am.
mahirapan. Pero kaya bang sagutan? Opo, ma'am, Opo, kasi formula. Carry Okay. po, ma'am. Caring sagutan kasi alam niyo yung proseso at alam niyo yung pinanggalingan at alam niyo kung paano gagawin kasi alam niyo yung mga terms na yon. So hahanapin mo muna lahat ng first 50 terms or first 10 terms tapos ipa-plus mo pa siya isa-isa. At bawat term ay may solution. O, di ba? So matrabaho siya, very tedious, pero alam kong kayang-kaya niyong gawin. Pero may mas madali doon, syempre, kapag gumamit tayo ng formula. Okay? So, hindi ko na kayo tuturuan mag-derive ng formula kasi ginawa na natin yung dati, yung deriving formula. Now, here is the formula for a finite. Anong po ito? Finite. Sorry. This is a formula for a finite geometric sequence or finite. Ibig sabihin, may katapusan. Okay. This is the formula for a finite geometric sequence. Malalaman mo siya na finite sa sequence kapag sinabing halimbawa, first 5 terms, first 3 terms, first 20 terms, first 10 terms, yung ganun. Sinasabi kung ilang terms lang ang i-add. Okay? Pero malalaman mo naman siya na infinite. Paano mo naman siya malalaman na siya ay infinite or infinite geometric sequence? Ano ang palatandaan? Yes, Angela? Ma'am, ang infinite sequence po ay may ellipsis sa dulo or yung 3 dots po. Okay, very good. So, pag may nakita kang tatlong tuldok sa dulo or yung ellipsis dots, yung tatlong tuldok na yun ang nagsasabi na ikaw ay may infinite sequence. Okay, so dahil dito, ang ating example kanina ay, find the first 10 terms or first 15 terms or first 20 terms. Okay? So may katapusan. Sinasabi lang kung ilang terms ang i-add mo. So therefore, ang gagamitin mong formula ay formula ng finite geometric sequence. And that is S sub n is equal to a sub 1 times the quantity of 1 minus r raised to n all over or divided by 1 minus r, where S sub n is the sum of the first nth terms. Halimbawa, 5 terms. Okay? A sub 1 is the first term. N is the number of terms. Kung ilan yung pinapasolve sa'yo, 5 ba yun? 5 terms ba yun? And then R, of course, is the common ratio. Okay. Next, let's go back to our example. Sum of geometric sequence. Find the sum of the first 5 terms gamit ang formula. Okay? Gawin natin. Share ako ng screen ko sa kabila. Wait lang. Paano ko ba yung i-share? Stop. Ay, mali. Wait lang, share ko lang. Stop share. Okay. Next, mag-share ako ng whiteboard. Okay. So, let's try our given. Ano nga yung given natin? 3. Wait lang. Ang given natin ay 3. Bakit ayaw? 3. Okay. 3, 6, 12, 3, 6, ay naku. 3, 6, 12. Dapat may kama na ka. 3, 6, 12, 24, and 48. 40. 24 and 48. Okay? Next, hanapin natin yung sum of the first 5 terms. So, yan yung first 5 terms. Ang sagot natin kanina, pag inad siya ng mano-mano ay 93. Gamitin naman natin this time yung ating formula which is S sub n
is equal to a sub 1 times 1 minus r raised to n divided by 1 minus r. Okay? Next, s sub n, that is s, ano ang n natin? Ilan ang n natin? Ilan yung terms? 5, ma'am. Okay, so 5 po. sub 5 is equal to, ano ang a sub 1 natin? 3, ma'am. Okay, 3 times 1 minus r. Ano ang r? Ano ang common ratio natin? 2. 2. 2 po. Raised to n. Ano ang n natin? 5. 5. Okay, close. Then, divided by 1 minus our ratio is 2. Is equal to 3 times 1 minus 2 raised to 5. Ibig sabihin, 5 2. 2 times 2, sagot. 4. 4. 2 8. times 2 16. 16. times 2, 24. 30. 30. 6. Parang hindi pa sigurado. Parang gusto natin ulitin. Nakikita niyo ba ako? Naka-black screen na pala ako. Nakikita niyo ba ako? Hindi. Bakit nawala? Ba't Mama screen ako? po yun. Okay, anyway. So, ulitin natin. Parang hindi sigurado. 5 2. 2 raised to 5 tayo. So, 2 times 2 4. times 4. 2 8. 8. times 2 16. 16 times 2 32. 32. Okay, so that is so 1 minus 32. Then close, divided by 1 minus 2. 1. Huh? 1 minus 2. 0.1, ma'am. Negative Negative 1 is equal to 3 times 1 minus 32. Negative Negative 31. 31 divided by negative 1. Then, negative 3 times negative 31 is negative 93 divided by negative 1. Final answer is, what's the final answer? Negative 93 divided by negative 1. Positive 93. Positive 93. Same sign, the answer is positive. So, positive 93. So, tama yun doon sa ginawa natin kanina. Tama? Okay, tama yung sagot natin kanina. So, that is positive. Sana yun? Yun. Positive 93. So, what is the geometric series of 3, 6, 12, 24, and 48? 93. 93. Very good. Okay, lahat naman kayo, anak. Find the first 10 terms. O, sabay-sabay tayo. Find the first 10 terms. Then, screenshot nyo yung gawa nyo or picturean at isend nyo sa akin ngayon. Okay? Go. First 10 terms. Kaya? Sabay-sabay tayo na. Gawin, ay, hindi pala tayo sabay-sabay. Kayo lang muna. Wait lang. First 10 terms. Share screen. O, ayan. Find the first 10 terms. Ready? Gawin nyo na. Sa scratch nyo, anak. Picturean, tapos isend nyo sa akin. Hindi ko alam kung pwedeng mag-chat ng picture. Ay, hindi pwedeng mag-chat ng picture, anak. Chat lang talaga siya. Okay, so picturean nyo at isend sa akin. 5,
Bilang ako? Ma'am, 10 counts? yung Yes. formula po. Formula. Ay, Sa- sorry anak. Nakuha nyo na yung 3, 6, 12, 24, and 48. So, our formula is this one. Thank you po. Picturean tapos i-send sa akin, ha? Nagsusolve kayo? Open cam nga, patingin. Tapos i-chat nyo sa akin ang final answer. Direct chat. Uy, meron na. May nag-chat na. Okay na? Okay, let us answer. Ma'am, wait lang po. Okay. Okay, very good, Nicole. Ay, mali. Ayan na, Nicole, na-check ko na. Sino pa? Ay, si Nicole pa lang nagsisend. Tama ang sagot ni Nicole. Na, tapos na? Okay, sagutan na natin. Uy, okay na ba? Pag nasagutan ko na, hindi na pwede mag-send. Si Nicole ay share ko. Ay, madilim nga pala yung cam ko, no? Nakikita nyo ba? Hindi po, ma'am. Hindi. O, sige. Pwede na nating sagutan mga anak? Wait lang daw po. Okay. Plus 10 yung tama. Okay na? Malaki ba masyado? Sige, hindi muna natin sasagutan. Mamaya natin i-reveal yung answer. I-share mo mamaya, Nicole, yung iyong sagot. Okay? So, let's move on habang nagsosolve yung iba. Oh, ito na si Veronica at si Santino. Veronica, anak, pakipicture ng iyong solution.
Tapos, isend mo sa akin, ha? Same with, okay, very good. Sino to? Mary Santiano. Ma'am, ano ba name mo, ma'am, sa FB? Ay, Len po. Di ba pa... Ayan na, na-check ko na, Santiano. Very good. Okay, John Paul Porqueza. Okay, mukhang nakuha nyo na yung sagot. At very good. Yan na, na-check ko na. Edit. Very good. Sino pa to? Okay. Pachenko. Okay. Pwede na siguro nating i-share, no? Okay. Very good. Okay. Very good. So, Nicole, Tarazola, ano mo nga anak, i-share mo yung iyong sagot. Share screen ka. Nakita mo? Sure po, ma'am. Wait lang po. Okay, stop share ako. Send nyo lang yung sagot at checkan ko. Very good. Ma'am, kita na po. Okay, anak. Kita na. Very good. Oh, explain your answer. So, ang ginawa ko lang po is, sinubstitute ko lang po yung mga numbers, yung mga given po sa formula. So, S sub 10 is equals to 3 multiplied by quantity of 1 minus 2 raised to the power of 10 divided by 1 minus 2. Then, ayan po, sinolve ko lang yung negative 2 raised to the power of 10 minus po sa 1 is naging negative 1,023. Then, minultiply ko po yun sa 3. Ang nakuha ko po is negative 3,069. Then, i-divide lang po yun sa 1. Matatanggal, magmumultiply lang, makakancel lang po pala yung negative sign. So, magiging positive po siya. And yung S sub 10, ang number niya po is 3,069. Okay, so kung meron kayong parehong sagot, isend nyo na sa akin at yan, at lalagyan natin check. Okay, stop share na. Okay, so that is the sum of the first 10 term of our geometric sequence 3, 6, 12, 24, and 48. Using the formula S sub n is equal to A sub 1 times the quantity of 1 minus r raised to n divided by 1 minus r. So, not necessarily kinancel yung negative sign, hindi yun kinancel anak. Ang rule doon ay sa division of signed numbers, same sign, the answer is positive. So, pag nag-divide ka ng same sign, the answer is positive. Pag nag-divide ka ng different sign, the answer is negative. That is the rule of integers or signed numbers in division. Ganun din sa multiplication. Okay. Now, what if we have an infinite geometric sequence? Infinite or infinite, walang katapusan. So, this is the formula. That is
sum of infinite sequence is equal to a sub 1 divided by 1 minus r, where s sub, yung sign na ganun ay infinite. So, sum to infinity. Okay, let us have this example. So, find the sum of the first term of the geometric sequence 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Using the diagram or the picture. Ito yung picture. Meron tayong 1 square unit. Tapos meron pang isang square unit na pinaghati-hati na sa 1/2, 1/16, 1/32, 1/8, tsaka 1/4. Okay? So sa palagay nyo, without solving, ilan kaya ang sum nung nasa figure na yan? Pag tiningnan mo lang, anong sum niya? Anong sagot? Pag pinagsama lahat. Pag pinagsama ito lahat, pag inad ito lahat, ano sa palagay nyo ang magiging sagot? 2 po. Okay, bakit 2? Tama, 2. Bakit 2? Bakit 2, anak? Yes, Andrea. Ma'am, kasi po yung box po, katumbas na po niya yung 1. Tapos po yung kabila pong box, hinati-hati lang po. Okay, na ang katumbas din ay? 1 po. Opo. So parang tinupi-tupi lang yung kabilang side. Yung naka-white part, itong part na to, yung naka-green, isang buo siya, hindi siya tinupi-tupi. Hindi siya naka-fold. Ito naman ay finold lang ng ganitong portion. So ibig sabihin, itong 1/2 na to pwede pang i-fold. Itong part na to pwede pang i-fold. Yung 1/8 pwede pang i-fold. Itong 1/16 ba pwede pang i-fold? Na? Itong 1/16 ba pwede pang i-fold? Yes po, ma'am. Okay, pwede pang i-fold. Pwedeng i-fold lahat ito infinitely. Kahit ilang beses pwede mo itong i-fold. Kaya siya ay pumapasok sa example ng infinite or infinite geometric sequence. Nakuha kung bakit siya infinite? At kahit ilang tupi pa ang gawin mo dyan, pag binuksan mo yan lahat, ang total pa rin yan ay 2. Kasi 1 nitong green, tapos pag pinagsama mo ito is another 1. So 1 plus 1 equals 2. Tama ba yung ating logic? Tama? Sagot. Tama ba anak yung Opo. logic natin? Opo. So ngayon, gamitin naman natin yung formula na sum of infinity is equal to a sub 1 divided by 1 minus r. Na dapat ang lumabas ay yung sagot natin logically na yun ay 2. Okay, gawin natin. Stop share ako dito. Okay, gawin natin. So, share ako ng screen. Okay. Wait lang. So, ang naandoon sa ating, ang naandoon ay 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, dot, dot, dot. So, dot, dot, dot kasi pwede pa siyang i-fold infinitely. Okay? Now, using our formula for infinite geometric sequence, to get the sum, we have the sum
to infinity, sum of to infinity is equal to a sub 1 divided by 1 minus r. Okay. Where your a sub 1 is the first term, your n is the number of terms na hindi mo alam, kaya infinite pa rin siya. And then, r is the common ratio. So, s to the infinity, sum of infinity, a sub 1, anong a sub 1 natin? 1. Then, 1 minus r. So, 1 minus r. O, paano yan? Ano ang r natin ngayon? Anong r natin? Ma'am, So, divide 2 natin. po, ma'am. 2. 1 divided by 1/2. Lagay ko dito sa baba ha. 1/2 divided by 1 equal to 1/2. Ilan? Tama ba? Pag maliliit na number, hirap na hirap. Ano? 1/2 divided by 1. Di ba ganon? Second term divided by the first term. Tama? 1/2 divided by 1. Ma'am, tama po. Ang tama po. Okay, so 1/2 divided by 1 is 1/2. So what is our common ratio? Our common ratio is 1. 1/2. Okay, so delete ko muna to. Okay, then is equal to 1 divided by 1 minus 1/2. Sagot. Ma'am, 1/2. Okay, the answer is 1/2. Then, 1 divided by 1/2. So, pag magdi-divide ka ng may fraction, para siyang KCC. Copy the numerator, then yung divide magiging multiplication, then get the reciprocal of the divisor, which is 1/2 magiging 2 divided over 1. So pag ganito, numerator sa numerator, understood this is over 1, denominator sa denominator. 1 times 2 is 2 divided by 1. 2 divided by 1, the answer is 2. O, tama ba yung sagot natin? Tama yung logic natin? Na 2 lang ang sagot doon sa box? Opo, ma'am. Okay, so yun yung stop share uli ako. So, ang sagot natin ay 2. So, katulad ng ating ng logic natin kanina, na yung boxes na yan, ang sagot niyan ay 2 lang pag kinuha ang total. At ginamit natin yung ating formula na S sum of infinity is equal to A sub 1 divided by 1 minus R. So, dapat malaman nyo anak kung infinite ba yan or finite yung geometric sequence nyo. Kung finite ba yan or infinite yung geometric sequence nyo para malaman nyo kung anong formula ang inyong gagamitin. Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Opo. Okay. So, ito ang inyong sasagutan. Sa engagement anak, letter A, sagutan lang ang number 2 and number 4. So, tingnan nyo muna kung yan ay finite. Ay, sa palagay nyo, yung number 2, finite or infinite? Ha? Ma'am, finite po. Finite. Kasi sinabi dyan doon. Infinite. Infinite ba ang number 2? Number 2. Number 2 is finite. Finite. Din po. Oo, finite geometric sequence. Kasi sinabi dyan, first 10 terms. O hanggang 10 lang. May katapusan. Okay, finite. Yung number 1, finite or infinite? Finite, ma'am. Okay, Finite finite din yun. Kasi meron tayong sinabi doon, first 6 terms lang. So, anong formula for finite geometric sequence? Anong formula na gagamitin mo sa 1 and 2?
Yan ba? Yan ba? Hindi po. Hindi, ma'am. Hindi po. Ito ba? Opo. Okay, so that is a sub n is equal to a sub 1 times 1 minus the quantity of 1 minus r raised to n is divided by 1 minus r. So how about number 3? Number 3 ay nakasulat na pala, infinite geometric sequence. And number 4, how about number 4? Finite or infinite? Infinite. Okay, infinite. Ito ba ang Infinite formula? po. Yan ba ang Opo, formula? ma'am. Opo, ma'am. Okay, very Opo, good. ma'am. So, kaya nang sagutan ang engagement? Medyo po carry. Medyo carry. Sige, pag hindi na carry, PM nyo lang ako. Okay, next. How about another one, letter B. So, ang sasagutan mo lang ay itong naka-black. Number 1 lang din. Okay? So, bago mo yan sagutan, i-check mo muna kung siya ay finite or infinite. At ang gagamitin mong formula ay doon sa dalawang pinakita natin kanina. Okay? Next, sa assimilation naman, anak, kung napansin nyo yung ating weekly home learning plan ay merong pre-test and post-test. Hindi ko yung pinapasagutan sa inyo, study yon. Pero titingnan nyo kung kaya nyo siyang sagutan or hindi. Okay? Sa pag binasa nyo yun, kaya mo ba yung sagutan pag nag-solve ka? So, check yon. Pag hindi mo kayang sagutan yun, hindi i-X mo agad. So, sa pre-test, bago mo simulan sa pre-test, ilan yung sa palagay mo ay hindi mo kaya, tsaka ilan naman yung kaya mong sagutan. Okay? Ganun lang anak, sasabihin nyo lang kung ilan yung numbers. Parang score nyo lang sasabihin nyo. Self-assessment yun. Okay? Next, complete me. Madali lang to. Fill in the blanks lang to anak. Okay? And then, reflection, 1 to 2 sentence will do. Okay? May tanong? Wala po. Okay. Naintindihan kaya? Wala po, ma'am. Opo, ma'am. Okay. So, kung may Opo, tanong ma'am. kayong mga anak, ay i-message nyo lang ako. Okay? So, for now, Sige po, ma'am. yun muna ang ating discussion for week 5. Goodbye, class! Thank you po, ma'am. Okay, goodbye! Bye po. Po, salamat po. Thank you po. Bye tayo. Mag-ingat kayong lahat. Bye-bye po, ma'am. Bye! Ingat po, ma'am. Sige, bye-bye, nak. Ingat kayo. Ay, ang submission yan, anak, sa week 6 pa. Okay, bye. Okay po, ma'am. Salamat Bye po. po. Bye-bye po. We love you, Mag-ingat ma'am. kayong Thank you lahat. po. Salamat. Okay. Wee. End ko na. Bye.